Hello students. So next we will discuss about declaring constants. Declaring constants. What do you mean by constants? The value of constants cannot be changed during the execution of the program. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಾವೇನು ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ the constants can be declared by using a keyword const. What is the keyword we are using in order to declare a constant? Const. That is, C is capital letter here. And the general syntax of declaring a constants that is the general syntax of declaring a constant is what? First you have to write, if you have any attribute list, you have to write the attribute list. So in the previous topic you studied the general syntax about the statement syntax in VB.NET, right? There we have taken an example of declaring a variables. dim statement example agi takondo general syntax kaltidivi. Adrallu kuda first enittu attribute list ittalva. Here also if you have any attribute list you can specify, but it is what? Optional. Whatever the things we are going to specify inside the brackets ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಏನು ಬರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು ನಾವು optional ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. And next you are going to specify the access specifiers. Which are those? The first one is a what? Public and or what? Protected or friend or protected friend or private and we cannot specify the access specifier static for constants. Previous example alli static antanu ittu, but static na nanu constants ige ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. If it is just a variable, if I use a dim statement, on the time I can use a what? Static. And next you can specify shadows and you cannot give shared. Previous example alli shared antanu ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು shared ಮತ್ತೆ static ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ for a constant. And next you are writing a keyword what? Const ಆದಮೇಲೆ you are going to specify the name of a constant, and if you want a data type you can specify the type, that is equal to init expression. See here in the previous example variables na declare ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು init expression ನ brackets ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ವಿ. Means variables ಗೆ ನಾವು values ನ initialize ಮಾಡಿದ್ರು ಆಗುತ್ತೆ, ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ declaration time ಅಲ್ಲಿ. But for constant we have to assign a what? Initial value. That is the value we are using throughout the program. Init expression is not optional here. It is compulsory part. So here const is a compulsory part, the keyword and name is a compulsory part, init value is a what? Compulsory part, and all those are what? Optional, and the definition is same for all the declarations here. Attribute list andre same, ನೀವೆಲ್ಲ ಏನು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅದೇ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಂದರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತು ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ದಟ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಹಿಯರ್. ಗಾಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು specify the public what? It can be accessed anywhere, right? ಯಾವ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Attribute list ಅಂದರೆ list of attributes. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ whatever this attribute list we have, it has one general syntax. Attribute list ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ attribute listನ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ವಾಟ್? attribute name. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು? attribute name ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ attribute args ಅಂದರೆ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್, or attribute init. This is the general syntax of attribute list. First you have to specify attribute name. ಅದನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ within angle brackets ಬರೀತೀರಾ ನೀವು. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. attribute name ಬರೀತೀರಾ, attribute ನೇಮಿಗೆ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ನೇಮ್. ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ನೇಮ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್. ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆರ್ಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್. ನಾವು ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಾದರೂ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆದರೂ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. If you want to specify through arguments, then you have to mention the attribute args.
If you want to specify through values, that is nothing but attribute init. This is nothing but list of property initializers. Initializers ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದು. This is the general syntax of what? Attribute list. So here consider one module in order to find out the area of a circle. What is the formula in order to find out the area of a circle? That is pi r square. Pi r square. So here pi is a constant value, right? Always the value of pi is taken as what? 3.14159. For this I am going to write one module here, that is module 1. Then inside this we are going to write a sub procedure main. Sub procedure main. Here I am going to declare one constant pi. I am going to give the name of the constant as pi. ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಆಪ್ಷನಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದನ್ನ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು? ದ ಕೀವರ್ಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟ್. In order to declare a constant, what is the keyword you have to specify? Const. Then what is the constant name I am taking here? Pi ಅಂತ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ, and that is equal to I am assigning a value for this pi, that is 3.14159 ಅಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. This is the value we are taking for pi throughout the program. We cannot change the value during the execution of the program. ನೀವೇನಾದರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಡೆಫಿನಿಷನಲ್ಲೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನಲ್. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನೋ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಟೈಪ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅದರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಅ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಅ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಅ ಸರ್ಕಲ್. ಬೇರೆ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅದು. ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೀವರ್ಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್? ಡಿಮ್. We require r, right? Because area of a circle is equal to, what is the formula? Pi r square. Pi na ನಾನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಾಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು? r. We require a radius. Then in order to store a area we require one variable. What is that? a ಬೇಕು. ಇದನ್ನು I am going to specify it as by giving a data type double. Double is a data type for r and a. Dim variable name as data type. So here I am going to assign a radius 5 ಅಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. What is the radius I have? 5. What is the formula in order to find out the area? Pi r square. Pi ಅಂದರೆ you are going to specify the name. Pi r square means r into r. Then you are going to display the value of area. ಯಾವ ಥರ ಬರೀತೀರಾ? system dot console dot write line area is equal to, you have to convert this area to string because here the data type is double, str of a. Then end sub, then end module. End sub and end module. Got how to declare a constant? ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಅದಾದಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನೇಮ್ ಬರೆದು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಕೊಡ್ತೀರಾ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ವೇರಿಯಬಲ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯು ಸ್ಟಡೀಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಟಾಪಿಕ್. ಡಿಮ್ ಅಂದರೆ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಇಯರ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಡಿಕ್ಲೇರಿಂಗ್? ಆರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಆಫ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ವಾಟ್? ಡಬಲ್. This is the module in order to find out a what? Area of a circle. So this is nothing but declaring a what? Constants. Declaring a constants. Thank you.